A very happy evening, friends. Last class, we saw the prose, a birthday letter written by Nehru to his daughter. We discussed the answers as well. So, in today's class, we are going to learn something about determiners. It is a grammar topic. So, what is this determiner going to be all about? Determiner na enna? Determiners are nothing but they are words that introduce a noun. ஒரு பெயர் சொல்ல வந்து அறிமுகப்படுத்துறது. It introduces a noun that introduce a noun and provides information about it. அத பத்தின தகவலையும் அது தெரிவிக்கிறது. ஒரு பெயர் சொல்ல அறிமுகப்படுத்துறது. அது மட்டும் இல்லாம அத பத்தின தகவலும் அது கூடுதலாக நமக்கு அது தருது. And it provides information about it. But it does not describe it. அதுனா என்ன அப்படிங்கிற தகவல் மட்டும் கிடைக்குமே தவிர விவரமா கூடுதலான தகவலோ explanation or brief description about it is not given. So determiners can be followed by a noun. Soon after this determiner, a noun may follow after it. Determiners can be determiners are followed. அதை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல் வரும். Are followed by a noun. Example: this bag, 5 apples, fourth house, 4வது வீடு, fourth house, few students, கொஞ்சம் மாணவர்கள், சில மாணவர்கள், few students. So if at all you notice this word, the word this, 5, fourth, few, a cat, the University of Madras, an octopus. So the words a, the, and, these are all called as articles. என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். இந்த எல்லா உதாரணங்கள்லயும் காமனான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னப்பா அப்படின்னா, இந்த டிட்டர்மைனை பின் தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல்லானது வருது. இந்த பை, 4வது வீடு, 5 ஆப்பிள் பழங்கள், சில மாணவர்கள், ஒரு பூனை, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்னே சொல்லலாம். ஆனா அதுக்கு ப்ரீஃபிக்ஸா இந்த வார்த்தையான த, இது போல இன்னொன்று கிடையாது. அதனால தங்கிற ஆர்டிகிளை உபயோகிப்போம். ஒரு வவல் லெட்டர் வேர்டுக்கு முன்னாடி ஆன்ங்கிற வார்த்தையை உபயோகிப்போம். அதுதான் ஆன். ஆன்ங்கிறது ஒரு ஆர்டிகிள். அ, ஆன், த. த வந்து ஸ்பெசிபிக் ஆர்டிகிள். அன்ஸ்பெசிபிக் ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படின்னா அவும் ஆனும். சிங்குலர் நவுனுக்கு உபயோகிக்கிறோம் அவும் ஆனும். ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த இதுன்னு சொல்லாம ஐ வாண்ட் அ கேக், எனக்கு இந்த கேக்கு தான் வேணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் திஸ் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கேக்கு தான் வேணும்னா திஸ் கேக். அகெயின் திஸ் பிகம்ஸ் அ டிட்டர்மைனர். ஐம் ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி சேயிங் ஐ நீட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக். எனக்கு ஒரு துண்டம் கேக் வேணும், அவ்வளவுதான். ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக். A piece, it's used for a singular noun, and when the word is having a consonant letter and the word is a consonant lettered word, you prefix it with the article a. For a vowel letter word, you prefix it with an. So a and an are non-specific articles.
Specific article, the. So இந்த வார்த்தையான this, that, these, those எண்ணிக்கைகள் 1, 2, 3, 4, 5. First, second, third, fourth, continues. Articles, and the. Possessive adjectives, his, hers, mine, yours. So they are also determiners. So we are going to look into one by one determiner and see examples along with it and understand it very clearly. Okay. So determiners are nothing but words which introduce a noun and it provides information about it. ஒரு பெயர் சொல்ல அறிமுகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம அதை பத்தின தகவலும் நமக்கு அது தெரிவிக்கிறது. ஒரு டிட்டர்மைனை பின்தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல்ங்கிறது வரும். இதுதான் டிட்டர்மைனரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். We have types of determiners. So they are articles, demonstratives, possessive adjectives, quantifiers, cardinal numbers, ordinal numbers. We'll try to cover some of them in today's session. Just a moment, kindly excuse me. May I know what is the reason? That is சந்தேகமா? அதனால தான் hand raise பண்ணீங்களா? If so, kindly ask me. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுனால hand raise பண்ணிடலாம். டவுட்டை கேட்கலாம். Okay. Thinking that there are no doubts, I shall proceed. So first one is articles. It is one of the type of determiners. Articles, demonstratives. 4 demonstratives தான் இருக்கு. இது, அது, இவைகள், அவைகள். இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? This, that, these, those. அடுத்தபடியா possessive adjectives. என்னுடைய, அவனுடைய, அவளுடைய. It is his mistake. அது அவனோட தப்பு. Quantifiers. சிலது, நிறையா, கொஞ்சமா. இது போன்ற வார்த்தைகள்லாம் quantifiers. Cardinal numbers. Card. So in card, how will the numbers be written? 1, 2, 3, 4. So that is all the cardinal numbers wherein numbers as in will be written 1, 2, 3, 4. Like this it goes on. If at all the number is ending with th, d, third, rd or nth, they are all ordinal numbers. 12th. He secured first prize in the running competition. He lives on the 5th floor. அவன் 5வது மாடியில வசிக்கிறான். He lives in 5 floor அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். 5வது மாடின்னு சொன்னோம்னா 5th floor அப்படின்னு சொல்லுவோம். So those numbers are called as ordinal numbers. So 1, 2, 3 like this. If it goes on, it is cardinal numbers. If at all I say first, second. So in wordings we write second, 100th. Like this it continues. Same way we write it as numbers. We have 5 fingers. நமக்கு 5 விரல்கள் இருக்கு. வலது கையில 5 விரலும் இடது கையில 5 விரல். We are totally having 10 fingers in our hands.
So number 10 is a cardinal number. Wherein if I tell I live on the 5th floor, the number 5th is nothing but an ordinal number. Okay, it's a brief summary of what are the types of types of determiners. In depth, we shall have a look into it. So definite article is the, indefinite article is a and an. I told it as specific and non-specific. Can you either tell it as definite and indefinite articles? ஆர்டிகல்ஸ்லாம் எதெல்லாம்? a and the. அவும் ஆனுங்கிற ஆர்டிக்கலும் நம்ம சிங்குலர் நவுனுக்கு உபயோகிப்போம். வவல் லெட்டர் வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனுங்கிற ஆர்டிக்கலை உபயோகிப்போம். கான்சனன்ட் லெட்டர்ட் வேர்டுக்கு முன்னாடி சிங்குலர் நவுனுக்கு முன்னாடி a pen, a ball, a hen. We won't tell it as an horse. An horse ன்னு சொல்லுவோமா, a horse ன்னு சொல்லுவோமா? ஒரு குதிரை. ஸோ சிங்குலர் நவுனுக்கு தான் உபயோகிப்போம்னு சொல்றேன். ஸோ how will you tell it? Will you tell it as a horse or an horse? Could someone tell me? We just tell it as a horse. We won't tell it as an horse because in the word horse, H is a consonant letter. Consonant letter word is horse. So before it, we prefix it with the article a. எனக்கு இந்த சேரை கொண்டா. Bring the chair. எனக்கு சேரை கொண்டா. கொண்டு வா. Bring the chair which is towards your right. உன்னுடைய வலது பக்கத்துல இருக்கிற அந்த சேரை கொண்டு வா. Bring the chair. It is one of its kind. இது போல இன்னொன்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம தங்கிற ஆர்டிக்கலை ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி. தி மவுண்ட் எவரெஸ்ட். We use it before the rivers. The Nile. Papers, railways, trains. The Times of India, newspaper. The Quran, the Gita, the Bhagavad Gita, the Bible. So before this, we prefix it. Was before the holy books. Yeah, the Bible. We use it before the musical instruments as well. The veena, the guitar, the flute. Definite article. Definite article எது அப்படின்னா the.
He lives on the third floor. அவன் 3வது மாடியில வசிக்கிறான். Third, here two things you need to notice. Here the is an article, the two specific article or definite article, and the word third is an ordinal number. This again is a determiner. Two determiners are over here. You've seen the article, the, it is definite article, and we use it before the forest, seas, rivers, musical instruments, islands, states, the Punjab, the Maharashtra, banks, the State Bank of India, the Oriental Bank of Insurance. Directions, the east, the west, the north, the south. You always prefix it with the article the. Newspapers, for all these things, we prefix it with the article, definite article the. How about a and an? As I told earlier, and would be written before a vowel lettered word. Consonant letter word would be prefixed with a. He is a boy. அவன் ஒரு பையன். He is a boy. I wanted to eat an apple. எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை சாப்பிடணும் போல இருந்தது. I wanted to eat an apple. Or you can tell orange. I wanted to eat an orange. ஒரு ஆரஞ்சு பழம் தான். That is why we are using indefinite article and ஒரு பழம். எப்படி தெரியும் மேம் ஒரு பழம்னு? Orange. If it was plural, you would have written it as oranges. You won't use the article and for such, in such case, you use it only for singular nouns. A is used for a used before a consonant lettered word. Should have a consonant sound, consonant letter word. Vowel lettered word. O is a vowel letter. எதெல்லாம் vowels? A, E, I, O, U. இந்த determiners ஆன articles பத்தி ஒரு சின்ன quiz பார்க்கலாமா? If at all you have understood a and the. Already we have seen the, we have discussed articles in depth earlier. So here we are discussing it again because it is one of the type of determiners. Yes. So we shall solve a small quiz on it. Just give me a few minutes. I'll share the screen. You're going to tell me the answer, whether it is going to be a and the. Where is Fred? He is at dash leisure center. அவன் அந்த லீஜர் சென்டர்ல தான் இருக்கான். You can tell me the answer. A, B, C, D. இந்த இடத்துல தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரிஞ்சிருக்கு. I want the answer.
இஸ் அட் தி லீஜர் சென்டர். இந்த இடத்துல தான் இருக்காங்கிறது நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியுது. அதனால த லீஜர் சென்டர். மவுண்ட் பிளானே இஸ் தி டேஷ் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இன் தி பிரான்ஸ். இன் பிரான்ஸ், ஐம் சாரி. Mount Blanc is dash highest mountain in France. For this question also we use the highest mountain in France. Superlative degree நம்ம உபயோகிக்கிறோம்னா ஆர்டிகல் ஆன the உபயோகிப்போம் இல்லையா? Correct. Two sentences have answered rightly. It is the superlative degree. High, higher, highest. இதுல highestங்கிற வார்த்தை superlative degree. We have got dash new pet. It's a cat. We have got a new pet. ஒரு புது செல்ல பிராணி வந்திருக்கு. அதுதான் வந்து பூனை. We have got a new pet. So right article that we need to use over here is a. Correct. Very good. Dash biggest sea isn't as big as an ocean. An biggest sea, the biggest sea, a biggest sea. The biggest sea, because biggest is a superlative degree of adjective. So we prefix it with article the. Where is Hong Kong? It's in dash Asia. We don't use any article over here. For continents, we don't use. Which river is in London? It's dash Thames. Which river is in London? It's dash Thames. A Thames, an Thames, the Thames. Or no article is used over here. So before the rivers, we use article the. Rivers, deserts, newspapers, states. Before this, we prefix it with article the. Who is dash boy Mark is talking to? யார் அந்த பையன்? மார்க் பேசிட்டு இருக்கிற பையன் யார் அது? Specifically asking a particular boy. Who's the boy? யார் அந்த பையன்? Who's the boy? My mom is dash a nurse. It's dash nurse. என்னுடைய அம்மா வந்து ஒரு நர்ஸ். My mother is an nurse, a nurse, the nurse. எங்க அம்மா ஒரு nurse. Correct. It is my mother is a nurse. Very good. Oh, I've left my notebook at dash home. At a home, an home, the home. Or no article we use. We don't use any article. நான் என்னுடைய வீட்லயே புத்தகத்தை வச்சுட்டேன். We don't use, there is no need to use any article over here. A home, ஒரு வீட்ல நான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். வீட்ல வச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான். அந்த இடத்துல ஆர்டிகிள் தேவையில்லை. Did you like dash book I gave you for your birthday? நான் உனக்கு ஒரு புத்தகம் கொடுத்தேன் இல்லையா உன் பிறந்த நாளைக்கு, அது உனக்கு பிடிச்சிருந்ததா? எந்த புத்தகத்தை நான் உனக்கு கொடுத்தேனோ அது உனக்கு பிடிச்சிருந்ததா? I'm specifically asking regarding the book which I gave you for the birthday. ஸ்பெசிஃபிக்கான
You're talking about the book which you had presented for your friend's birthday. There is dash desk and some chairs in the living rooms. ஒரு டெஸ்கும் சில சேர்களும் வசிக்கிற அறையில இருக்கு. ஒரு டெஸ்க். A desk. Perfect. There is a desk and some chairs in the living room. Correct. Many of you have answered it rightly. We are going to dash cinema. Do you want to join us? We are going to the cinema. We are going to a cinema. We are going to an cinema, or no article is required. Cinema word. Okay. It's a mixture of all the answers many of you have given me. The cinema. நாங்க எல்லாரும் ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். Specifically you are telling about the movie. It is the cinema. நீ வரையா எங்களோட அந்த படத்துக்கு. Mary left dash hour ago and she hasn't come back yet. Where is she? ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவ போனா, ஆனா இன்னும் வரவே இல்லை. எங்க இருக்கா அவ? மேரி எங்க இருக்கா? dash hour. ஹவர்னு நம்ம படிக்க மாட்டோம். We read it as R. H is silent and O is a vowel letter word. R. H is silent, but we pronounce it as R. Mary left an hour, a hour ago, the hour ago. என்ன சொல்லுவோம்? Correct. It is Mary left an hour ago. ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மேரி கிளம்பி போனா. I bought dash pair of shoes today. Dash shoes I bought are black. இங்க ரெண்டு ஆர்டிகல். ஃபர்ஸ்ட் பிளாங்க்ல எந்த ஆர்டிகல் உபயோகிப்போம், இரண்டாவது பிளாங்க்ல எந்த ஆர்டிகலை உபயோகிப்போம். ஆர்டிகலே உபயோகிக்க மாட்டோமா, இல்ல ஒரு பிளாங்க் ஒரு ஆர்டிகல் ஒரு பிளாங்க்லயும் இன்னொரு பிளாங்க்ல ஆர்டிகல் உபயோகிக்காம இருப்போமா? இப்படி வரும். Perfect. It is I bought a pair of shoes today. The shoes I bought are black. ஏன் அந்த பதில தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறத சொல்றேன். நான் இன்னைக்கு ஒரு பேர் ஷூஸ் வாங்கினேன். நான் எந்த ஷூ வாங்கினேனோ அந்த ஷூக்கள் வந்து கருப்பு நிறத்துல இருக்கு. So you are specifically telling the shoes which you had bought. Specifically you are mentioning regarding the shoes means the article. So second blank would be the. நான் ஒரு பேர் ஷூ வாங்கினேன். I bought a pair. So first option is correct. I'm very happy that many of you answered it correctly and are putting your efforts in trying to answer the questions. This is the most beautiful place in dash world. I absolutely love it here. இந்த உலகத்திலேயே இதுதான் ரொம்ப அழகான இடம். எனக்கு இங்க இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Perfect. So in the form of a game, we try to solve some of the questions pertaining to articles. Yes? So in today's class, we started with the grammar portion determiners. We learned what is it and what are the different types of determiners which is there. And we learned in depth regarding the determiner articles and try to solve a quiz also pertaining to it. So I shall discuss the remaining determiners in the upcoming class. For today's class, I'm done. Any doubts to anyone, you can please ask me.
Any doubts to anyone in today's session? As we played it in the form of a game, I hope articles would be much clear to every one of you. Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end my session here. Thank you, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.